Yashodadiyo Lukala Yavamanam Arvishtam Matyam Tato Muhusvasakam patrirekanta tanta Vitagraivam Damodaram Bhakti-yoga
Eng-Esp Damodara-lila. Namne Bhakti-yoga Vishwasya Dhamme. Namo Radhikaya Kariya Priyaya Namo Nantalilaya Ananda Rupam Lakshakundala
Krishna Prashtaya Bhutaneshwara Bhaktivedanta Swami Niti Namina Namaste Sarasvati Deve Gauravani Sharine Nirvishesha Shunyavari Vishakya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasati Gauravasta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we will read from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 9. Mother Yashoda binds Krishna. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 9. La Madre Yashoda ata a Sri Krishna. We will have text 13 to 14. Vamos a tener los versos 13 y 14. But before that, we will read just the translations of the verses that go from 1 to 12. Vamos a leer antes solamente la traducción de los versos 1 a 12, so that we know what it's all about. So we sabemos de qué va. Actually, we were going to read the summary of the chapter that the Prabhupada puts in front of each chapter up to that point. Vamos a leer el resumen del capítulo hasta este punto, lo que está al principio de los capítulos. So then, after today, we can begin with verse 1. ¿No? A partir de mañana podéis ir con el verso 1 con los significados. So, while Mother Yashoda was allowing Krishna to drink her breast milk, she was forced to stop because she saw the milk pan boiling over on the oven. Mientras daba de mamar a Krishna, Madre Yashoda se vio obligada a separarle de su pecho porque vio que la leche que había en el fuego estaba a punto de derramarse. The maidservants, being engaged in other business, she stopped allowing Krishna to drink from her breast and immediately attended to the overflowing milk pan. Como las sirvientas estaban atareadas en otros quehaceres, Madre Yashoda corrió a retirar la cacerola del fuego, dejando a Krishna solo por un momento. Krishna became very angry because of his mother's behavior and devised a means of breaking the pots of yogurt. Krishna se enfadó mucho con su madre y se las arregló para romper los potes de yogur. Because he created this disturbance, Mother Yashoda decided to bind him. These incidents are described in this chapter. Al ver el estropicio que Krishna había causado, Madre Yashoda decidió atarle, y estos pasatiempos se explican en este capítulo. One day, the maidservants, being engaged in other work, Mother Yashoda was churning the yogurt into butter herself, and in the meantime, Krishna came and requested her to allow him to suck her breast milk. Un día, mientras las sirvientas realizaban otras labores domésticas, Madre Yashoda se puso a batir ella misma el yogur para hacer mantequilla. Krishna came and requested her to allow him to suck her breast milk. Of course, Mother Yashoda immediately allowed him to do so. But when she saw that the hot milk on the oven was boiling over, and therefore she immediately stopped allowing Krishna to drink the milk of her breast and went to stop the milk on the oven from overflowing. Krishna se le acercó entonces y le pidió que le dejase mamar de su pecho.
Y Madre Yashoda no lo dudó ni un momento y le sentó en su regazo, pero entonces se dio cuenta de que la leche que se calentaba en la cocina estaba a punto de derramarse. De modo que sin perder un instante separó a Krishna de su pecho y corrió a retirar del fuego la cacerola. Krishna, however, having been interrupted in his business of sucking the breast, was very angry. Pero Krishna, al verse así apartado del pecho de su madre, se enfadó mucho. He took a piece of stone, broke the churning pot, and entered a room where he began to eat the freshly churned butter. Se enfadó mucho, cogió una piedra, rompió el pote en que su madre batía mantequilla y se escondió en una habitación y allí se puso a comer la mantequilla recién batida. When Mother Yashoda, after attending to the overflowing milk, returned and saw the pot broken, she could understand that this was the work of Krishna, and therefore she went to search for him. Cuando Madre Yashoda regresó, después de retirar el fuego de la cacerola de leche, se encontró con el pote roto. Como aquella solo podía ser la obra de Krishna, se puso a buscarlo. When she entered the room, she saw Krishna standing on the ulukala, a large mortar for grinding spices. Cuando entró en la habitación contigua, vio a Krishna subido en el ulukala, un gran mortero de moler especias. Having turned the mortar upside down, he was stealing butter hanging from a swing and was distributing the butter to the monkeys. Krishna había puesto el mortero boca abajo y subido en él estaba robando la mantequilla de las vasijas que colgaban del techo y se la daba a los monos. As soon as Krishna saw that his mother had come, he immediately began to run away, and Mother Yashoda began to follow him. Tan pronto como vio aparecer a su madre, Krishna echó a correr, y Madre Yashoda salió tras él. After going some distance, Mother Yashoda was able to catch Krishna, who, because of his offense, was crying. Al poco rato, Madre Yashoda logró atrapar a Krishna, que, consciente de su travesura, se puso a llorar. Mother Yashoda, of course, threatened to punish Krishna if he acted that way again, and she decided to bind him with rope. Madre Yashoda, por supuesto, amenazó a Krishna con castigarle si volvía a hacer algo semejante y decidió atarle con una cuerda. So, up to here, hasta aquí, and now we will see the next two verses. Vamos a ver los dos siguientes versos, 13 y 14. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Nachantya charna bahiryasya Nachantarna bahiryasya Na purvam na pichaparam Purva param bahischanta Jagato yo yagachchaya Tang matvatmajam avyaktam Martyalingam adhokshajam Gopiko lukale damna Babanda prakritam yata Nachantarna bahiryasya Na purvam na pichaparam Purva param bahischanta Jagato yo yagachchaya Tang matvatmajam avyaktam Martyalingam adokshajam
Gopiko Lukale Damna Babanda Prakratam Yata Na not no Cha also también Antaha interior Na nor ni Bahi exterior Yasya whose the quién Na neither ni Purvam beginning comienzo Na nor ni Api indeed en verdad Cha also también Aparam and final Purva aparam the beginning and the end, el principio y el final Bahicha anta the external and the internal, lo externo y lo interno Jagataha of the whole cosmic manifestation, de toda la manifestación cósmica Yaha one who is, aquel que es Jagatchayaha and who is everything in creation in total y que lo es todo en el conjunto de la creación Tam him a él Matva considerando Atmajam her own son, su propio hijo Avyaktam the unmanifested, lo no manifestado Martyalingam appearing as a human being con el aspecto de un ser humano Adhokshajam beyond sense perception, más allá de la percepción de los sentidos Gopika Mother Yashoda, la Madre Yashoda Ulukale to the grinding mortar, al mortero de madera Damna by a rope, con una cuerda Babandha bound, ató Prakritam yata as done to a common human child, como se hace con los niños humanos corrientes. Translation, traducción. The Supreme Personality of Godhead has no beginning and no end, no exterior and no interior, no front and no rear. La Suprema Personalidad de Dios no tiene ni principio ni final, exterior ni interior, parte delantera o trasera. In other words, He is all-pervading. En otras palabras, Él es omnipresente. Because He is not under the influence of the element of time, for Him there is no difference between past, present and future. Puesto que no se halla bajo la influencia del elemento tiempo, para Él no hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. He exists in His own transcendental form at all times. Él existe en su propia forma trascendental en todas las fases del tiempo. Being absolute, beyond relativity, He is free from distinctions between cause and effect, although He is the cause and effect of everything. Como es absoluto y está más allá de toda relatividad, está libre de las distinciones entre causa y efecto, aunque es la causa y el efecto de todo. That unmanifested person, who is beyond the perception of the senses, had now appeared as a human child. And Mother Yashoda, considering him her own ordinary child, bound him to the wooden mortar with a rope. Esa persona no manifestada, que está más allá de la percepción de los sentidos, había descendido ahora en la forma de un niño humano, y Madre Yashoda, considerándole su propio hijo, un niño corriente, le ató al mortero de madera con una cuerda. Purport, significado.
In Bhagavad Gita 10.12, Krishna is described as the Supreme Brahman. En la Bhagavad Gita 10.12 define Krishna como el Brahman Supremo, Param Brahma, Param Dhama. The word Brahma means the greatest. La palabra Brahma significa el más grande. Krishna is greater than the greatest, being unlimited and all-pervading. Krishna es el más grande que lo más grande, pues es ilimitado y omnipresente. Now, how can it be possible for the all-pervading to be measured or bound? Entonces, ¿qué posibilidad hay de medir o de atar al Señor Supremo? Then again, Krishna is the time factor. Krishna es además el factor tiempo. Therefore, he's all-pervading, not only in space, but also in time. Por lo tanto, Él es omnipresente, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. We have measurements of time, but although we are limited by past, present, and future, for Krishna, these do not exist. Contamos con medidas para el tiempo y estamos limitados por el pasado, el presente y el futuro, pero nada de ello existe para Krishna. Every individual person can be measured, but Krishna has already shown that although he is also an individual, the entire cosmic manifestation is within his mouth. Toda persona individual puede ser medida, pero Krishna, pese a ser él también un ser individual, ha demostrado ya que en su boca se halla toda la manifestación cósmica. All these points considered, Krishna cannot be measured. Si tenemos todo esto en cuenta, vemos que Krishna no puede ser medido. How then did Yashoda want to measure him and bind him? Entonces, ¿cómo es posible entonces que Yashoda tratase de medirle y de atarle? We must conclude that this took place simply on the platform of pure transcendental love. La conclusión a que tenemos que llegar es que todo ello tuvo lugar en el plano del amor trascendental puro. This was the only cause. Esa fue la única causa. Advaitam achyutam anadi ananta rupam adyam purana purusham navayavanangscha vedeshu durlavam adurlavam atma bhakto govindam hari purusham tamaham bhajami. Everything is one because Krishna is the supreme cause of everything. Todo es uno, debido a que Krishna es la causa suprema de todo. Krishna cannot be measured or calculated by Vedic knowledge. Krishna no puede ser medido ni calculado mediante el conocimiento védico, Vedeshu Durlabha. He is available only to devotees. Él solo es accesible para los devotos, Adurlabham Atma Bhakta. Devotees can handle him because they act on the basis of loving service. Los devotos pueden tratar con él porque su relación se basa en el servicio amoroso. Bhakti-yamam abhijanati yavan yaschasmi tatvataha. Thus, Mother Yashoda wanted to bind him. Fue así como Madre Yashoda quiso atarle. So I selected this verse to establish tattva before we talk about rasa. He seleccionado este verso para hablar del tattva antes de que hablemos del rasa. Because if we immediately enter into rasa, we may misunderstand. Si entramos directamente en el ámbito del rasa, puede que malinterpretemos las cosas. So it's very important to remember Krishna's position, at least for us, in our neophyte state. Entonces es importante para nosotros en el estado neófito de recordar la posición de Krishna. He's not an ordinary child. No es un niño ordinario. He may appear as such out of his own volition, because he likes to do that. ¿No? Él puede que aparezca así, pero es su propia voluntad porque le gusta hacerlo.
And therefore one cannot come to a conclusion or think, as Prabhupada many times says, these are all just stories, mythology. Y por lo tanto no debemos pensar, como Srila Prabhupada explica a veces, que la gente piensa que son historias, es mitología. How can God become a baby? Como Dios puede llegar a ser un bebé? Or cry, or llorar, or become later bound to a mortal, o luego se deja atar a un mortero. So we begin to laugh, empezamos a reírnos. Because we have, of course, yes, if we talk about God, if at all we accept such a notion, si hablamos de Dios, si por lo menos si aceptamos tal concepto, automatically we talk about the most powerful being, the creator of everything. Estamos hablando del ser más poderoso de todos y el creador de todo. And definitely it cannot be a child. Por supuesto no puede ser un niño. So, but as it is explained here, this is possible on the platform of pure love. Pero como se explica aquí, esto es posible en la plataforma del amor puro. And actually on that platform, the conception that in front of me there is the Supreme Being, it will disturb the relationship. En de hecho, en esa plataforma, ese nivel del amor, cuando está el concepto que delante de mí está el Ser Supremo, esto interfiere o, ¿cómo se puede decir? Disturb, no molestar, ¿no? Perturbar, ¿no? La relación. Therefore, Krishna, he makes his arrangements. He has his agents to take care of all these possible problems. Por supuesto, por lo tanto, Krishna hace sus arreglos, tiene sus agentes para hacer los arreglos, para evitar ese tipo de, podemos decir, problemas. He has Yogamaya. Tiene Yogamaya. She's like the stage director. Es como la directora del escenario. And she makes all kinds of arrangements so that the pastimes of the Lord will take place in a perfect way. Ella hace todos los arreglos para que los pasatiempos del Señor se puedan llevar a cabo de una manera perfecta, without any disturbance, sin ningún disturbio. So that means she arranges that the devotee will forget that he is the Supreme Lord. Entonces arregla que el devoto va a olvidar que aquí delante de mí está el Señor Supremo. And even Krishna will forget that he is the Supreme Lord. Incluso Krishna va a olvidar que es el Señor Supremo. So, therefore, the pastime can take place perfectly. Por lo tanto, el pasatiempo puede llevarse a cabo de una manera perfecta. As it was pointed out, before this happened, Krishna, Mother Yashoda already chastised Krishna. ¿No? O sea, antes que esto sucedió ahora, ya justo antes la Madre Yashoda le había reñido a Krishna, because his brother and the others, they told her that he has eaten earth. ¿No? Porque su hermano y los demás le dijeron que él había comido tierra, suelo, tierra. ¿No? So, of course, whoever had a child or has a child, you don't want your child to eat earth. ¿No? Todo el mundo que tiene hijos o ha tenido hijos sabe que no queremos que coma tierra. And small children, they have this habit, that's their way to explore the world, to just put everything into their mouth. ¿No? Niños pequeños tienen ese hábito porque así exploran el mundo, poner todo lo que encuentran en su boca. That's the way. They can't understand anything else. Let's see how this tastes. And if it tastes good, I will eat it.
pone todo en la boca y tiene buen sabor, me lo como. So, this is very normal. Small child will take some earth and see how this tastes. Un niño pequeño toma la tierra a ver cómo sabe. Mother Yashoda said, they say you have eaten, don't do this, open your mouth, I want to see. No, because Krishna said, no, this is all, they are all just want to, how you say, ¿cómo se? Acusarle. Sí. No, acusarle exactamente como... Culpable. Sí, culpable, y para que luego le castiguen. O sea, los niños son así, ¿no? Ya he hecho esto. No, es verdad. Entonces, Krishna dijo que no, que eso es solamente es falso. Me están acusando de una manera falsa. They're accusing me falsely of having done this. And then Mother Yashoda said, well, I'll check. No, voy a ver. Abre tu boca, no, open your mouth. And then she saw the whole universe in the mouth. Entonces vio todo el universo en la boca. And immediately, Yoga Maya did her thing, and she was seeing herself also. She was bewildered briefly, and then just close your mouth. Entonces, como Yoga Maya intervino para que no ella de repente va a pensar cómo puede ser que el universo está en la boca a lo mejor. No, se ve a sí misma, pero digo, no, vale, cierra la boca. No queremos ni pensar que puede ser algo diferente de mi hijo. I don't want to even think that it could be that he's somebody else than my child. Anyway, so that's the idea. That although he is the Supreme Lord, as was explained very nicely in this verse, all these fantastic attributes, he's still having pastimes as if an ordinary human child. Entonces, como se explica muy bien en este verso, aunque él tiene todas esas características extraordinarias que se describen, aún así él puede manifestarse y comportarse como un niño pequeño. So let's see. Basically that's the whole idea, that on the platform of pure love, everything or anything imaginary is possible. ¿No? O sea, la idea es esa, que en el plano del amor trascendental todo es posible, no hay nada que no puede que sea posible. So that's what Prabhupada points out. We must conclude, that's the conclusion. La conclusión es esa, que anything is possible for Krishna. No? Todo es posible para Krishna. And he quotes this verse from Brahma Samhita, cita este verso de la Brahma Samhita, which also points out contradictory characteristics, ¿no? Que también explica o describe características contradictorias. And the beginning is, and as Prabhupada translates this indirectly, everything is one. Todo es uno. And immediately we may think, no, this is Mayavadi philosophy, don't say something like that. ¿No? Inmediatamente vamos a pensar, no, eso es filosofía Mayavada, no se puede decir que todo es uno. Everything is one because Krishna is the supreme cause of everything. ¿No? Debido a que Krishna es la causa suprema de todo. So therefore sometimes, Prabhupada also says, everything is Krishna. There's nothing except for Krishna. ¿No? A veces, por lo tanto, Prabhupada también dice que todo es Krishna, no hay nada excepto Krishna. Again, this is simultaneously one and different. It's not Mayavada philosophy. In one sense, también, as it is explained, Krishna's energy will manifest in different ways, but for him, it's one. Como la energía de Krishna se puede que se manifieste en diferentes maneras, pero para él es uno. And the example given is the electrician who will
manipulate electrical energy in different ways. Y el ejemplo es el electricista que puede manipular la energía eléctrica de diferentes maneras. And it looks opposite. You can use electricity to produce heat. We all know this by experience, ¿no? Todos sabemos por experiencia, se puede usar la electricidad para generar calor. And you can use electricity to produce cold. Podemos usar la electricidad para producir, generar el frío. And we are so intelligent, we can make a device that does both. Depends which button you press. ¿No? Y somos tan inteligentes que podemos inventar un chisme, un aparato que puede producir las dos cosas, depende de qué botón tocas, ¿no? La bomba de calor o el aire acondicionado que produce el frío, ¿no? How you say bomba de calor? The heat, it produces heat. This thing you have, which is air conditioning, in the summer it will produce cold, and if you switch it on a different way in the winter, it will produce warm air or hot air. So Krishna's energy is like that. It's one because he is one. But then it will manifest in many different ways. You know, la energía de Krishna es así. Es una, pero se puede manifestar de diferentes maneras, como él también quiera. All will move according to his will. Todo va moverse según su voluntad. In another verse of Brahma Samhita, Srishti, what is it? Srishti Sriti Pranaya, that the external energy is like a shadow and it will move according to the will of the Lord. La energía externa es como una sombra que se va a mover según Icha, ¿no? El deseo del Señor. So if Krishna wants, if he desires, he can have a mother, he can have a father, he can have a brother who is even older than him, although it's impossible. Él puede tener una madre, un padre, un hermano mayor que él, que es imposible en un sentido. So, as it is said in this verse, he is Adya, is the Purana Purusha. En este verso de la Brahma Samhita se dice, Purana Purusha means the oldest person. So, Purusha is person and Purana means the oldest. So, la persona más vieja o la más mayor de todas. Because he's the Adi Purusha, the original person. There's nobody older or before him. Es la persona original. No hay ninguna persona antes o mayor que él. So he's Purana Purusha and Nava Yauvanamscha, and ever youthful. Y siempre joven. Not just Yauvana, Nava Yauvana. No solamente joven, sino siempre de nuevo. So, like sometimes said, freshly youthful, like a leaf that comes out from a plant. It's very just coming out, just very fresh, and it's always coming out. Another one, it doesn't get old. ¿No? Y como una hoja de una planta, cuando sale, son muy tiernas, muy frescas, y siempre sale otra vez, no va a envejecer. So that is Krishna's position. He can be the oldest person and at the same time ever freshly youthful. Esa es la posición de Krishna. Él puede ser la persona más antigua, más vieja, la más mayor, y simultáneamente siempre como un joven que no, tampoco envejece, siempre es nuevamente joven, Nava Yauvana. Something we may aspire for, which will never happen in the material world. ¿No? Es algo que aspiramos, que podemos lograr, pero en el mundo material jamás va a ocurrir. Then we invent some cream, and they will advertise it as rejuvenating. ¿No? Vamos a inventar una pomada, una crema, y el anuncio es, how you say rejuvenate? Rejuvenecer.
la gran ilusión, rejuvenecer, which would never happen, que jamás va a ocurrir. So then we become old, we become Purana, become really Purana. ¿No? Yes. Nos volvemos viejos y viejas, también viejas, aunque no queramos, y nos vamos a ser Puranas. Y nada. So this is the difference. Krishna can appear. He can also be 125 years old, as it's sometimes said on the battlefield of Kurukshetra, and he can have grandchildren, and he's still yet Navayavanangscha. So, por estar en la batalla de Kurukshetra ya se dice que tenía 125 años y nietos y bisnietos incluso, grandchildren. So, y aún así se ve como un joven. So this is the tattva, and knowing this, now we can enter into the Damodara-lila, which is also very interesting that this whole Damodara-ashtaka begins also with tattva, so we don't forget. Nama Ishwaram, Namam Ishwaram, Sachidananda Rupam. So first of all, we offer our obeisances to the Ishvara, the Supreme Controller, who has an eternal body full of knowledge and full of bliss. And then we can hear how his dealings are with his mother, ¿no? Entonces primero vamos a ofrecer las reverencias al Controlador Supremo, el Ishvara, que tiene un cuerpo eterno, lleno de conocimiento y de bienaventuranza, y entonces, sabiendo esto, recordando esto, podemos entrar y escuchar los pasatiempos que él tiene, en ese caso con su madre. Okay, any comments or questions? Yes. Yes. I've listened to a class of his Divine Grace Amananda Babu, saying that when Mother Yashoda was interacting with Krishna while he had this earth in his mouth, that Krishna wasn't actually speaking words, otherwise his mouth would open. That he was expressing all of these things to Mother Yashoda just by his expressions. Is that... Could be, why not? I don't know. I haven't heard this because Prabhupada doesn't describe it like this in Krishna books, so I don't know. Let me try to repeat it. You say, or you heard, that when Krishna was accused of having eaten earth, he didn't reply speaking. Because otherwise he would have opened his mouth. O sea, él ha escuchado que cuando le acusaron a Krishna que había comido tierra, que no se defendió hablando, diciendo que no, porque si no hubiera abierto su boca. So if he would have opened his mouth, then what? What's the problem? No problem. But if it was said he didn't open the mouth, why didn't he open? What is because he wanted to hide the fact that he had. He wanted to hide, yes, because he actually had eaten. Now, is that the fact? He had eaten earth? I don't know. Maharaj knows something. But what is the source of that? Because the Bhagavatam says that he told Mother Yashoda that they are children, accusing me. Balaram and the children, were making a complot against him. He had to speak something. How he said. So, therefore, we only repeat what we have in Prabhupada's books, I think. And therefore I said, I never heard this before. No, o sea, esa historia no lo hemos visto. O sea, porque sí, ¿no? No lo has dicho en español, lo que ha dicho. A lo que Maharaj dijo. Lo que Reyes ha dicho, no lo has dicho en español. Ahora, tú ayúdame. Tú recuerdas mejor. Bueno, que lo que ha dicho es que cuando Madre Yashoda le preguntó si había comido tierra, lo que dice Regis, es que no le contestó, no le respondió con palabras. Eso lo he dicho, sí. ¿Eso lo has dicho en español o sí, en inglés? Bueno, está bien. Y yo le he preguntado cuál era la fuente,
Porque el Bhagavatam dice que Krishna le dijo a Madre Yashoda que Balaram y los amigos habían hecho un complot contra él. Con lo cual, a mí me parece que eso es una especulación. Eso es. Eso queremos llegar. So we have to be careful because, especially coming from Vrindavan, all kinds of stories, and it happens again and again. Devotees hear something and then immediately it goes all over the place. Fantastic story. But where is it coming from? No, o sea, eso pasa muchas veces que escuchamos historias, especialmente en Vrindavan, y eso de repente va por todo el mundo entero muy rápidamente. Y si alguien pregunta, ¿y de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? I heard this, no, lo he escuchado. So it's best because what's the point? Even if it was true, so what? If we just stick to what we have in Prabhupada's books, then we are safe. ¿No? O sea, lo mejor es que nos limitamos en un sentido a lo que encontramos en los libros de Srila Prabhupada. Y así no hay no hay especulación. Yeah. So the 10th canto, what we have, the Krishna book, everything is there. No, todo está ahí y todo está explicado. And that's the specialty of the Krishna book, el libro de Krishna, la especialidad. You have the pastime. If you would go and you compare to the verses, Prabhupada just summarizes it, but also gives philosophical explanation at the same time. ¿No? Si lo comparamos con los versos originales, Prabhupada está resumiendo lo que es prácticamente una traducción resumida y al mismo tiempo siempre añadiendo alguna explicación filosófica. So, apparently Krishna spoke. He not just opened his mouth. So parece que Krishna habló y no solamente abrió la boca sin decir nada. Okay, anything else? Algo más. So I took this verse just to establish this, and now you can go back to, because we didn't read the purports of the beginning verse, so we just summarized those. No, you can go back to verse number 1, and then. First and 2 was not read. No. Solamente es resumido, leyendo el resumen al principio del capítulo hasta este punto. O sea, a partir de ahora puedes empezar con el primer verso, porque ahí hay significados también. Una pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la cual Krishna se deja atar al final y al cabo de... se deja atar por un... What's the reason why Krishna finally let himself bound? Well, let me speculate. Besides the fact that, of course, he only can be bound by love, and seeing his mother exhausted, he said, okay, por un lado, Krishna solamente se deja atar por el amor, y cuando vio que su madre ya estaba muy cansada, dijo al final, okay, bueno, vale, venga. Same time, he wanted to liberate the Yamala Arjuna trees. ¿No? Al mismo tiempo quiso liberar a los árboles, los semillosos dentro de los árboles, los Yamala Arjuna. And this was his plan. Ese era su plan. He would pull the mortar and it will become stuck between the two trees, and then he was a baby, still he was just pull it and then they would fall over and they would come out. O sea, él luego va a arrastrar el mortero y se va a atascar, ¿no? O sea, atascar entre los dos árboles, y aún siendo un bebé, o sea, muy pequeño, no bebé, pero un niño muy pequeño, tiró a la cuerda de tal manera que los árboles se derrumbaron. ¿Quién puede hacer? Ni un Schwarzenegger puede hacer eso, ¿no? Creo. I mean, Mr. Universum, somebody who has all these huge muscles, and you tell him, you take a wooden mortar between two big oak trees and you pull and they will fall over. Let's see whether he can do that. Vamos a ver si un
Mr. Universo, Señor Universo, por eso retar, ¿no? Tenemos un mortero de madera y una cuerda y lo vamos a atascar dentro de los árboles, así, y tú tira y se van a derrumbar los árboles. No creo que va a ser capaz. Bueno, maybe. But only if you have these muscles. If you say it to the 5-year-old child, not possible. Se rompería el mortero. O se rompería el mortero. El mortero es de madera. This is Krishna's pastime. Entonces, sí, normalmente eso no es posible, ¿no? O sea, ni para un hombre así con grandes músculos, quizás, ¿no? Pero para un niño pequeño, seguramente que no. So, Krishna, always, when he does something, he is a multitasker. He does many things at the same time, ¿no? Cuando Krishna hace algo, es el multitasking, él hace varias cosas a la vez. So, Mother Yashoda on one hand, the Manigriva Nalakuvara on the other hand, ¿no? Están Mother Yashoda en un lado y los dos, esos hijos de Kuvera en el otro lado. And, and he enjoys doing it. Esa es la razón principal. Y a él le gusta hacer eso, es la main reason, la razón principal. And the devotees observing it also enjoy, ¿no? Y los devotos que lo observan también disfrutan de esos pasatiempos. So that's it. And I've reached 9:00. Todavía no ha sonado el timbre. It's quiet still, but... Yeah. Maharaj, que ayer salió una pregunta, y ahora no tengo la cita, estaba buscando una cita que... bueno, la cuestión es que hablábamos, como el capítulo del cuarto canto, el capítulo 29 terminaba hablando de que en realidad todo es un sueño porque el tiempo es insignificante, ¿no? Bueno, la cuestión es que ¿cómo es posible? Y también estuvimos mirando que un momento se llama Nimesa, ¿cómo se llama? Nimesa. Un Nimesa es como menos de un segundo para Krishna. Entonces, en el mundo espiritual un Nimesa es nada, un momentito, un segundo, o menos de un segundo, según el tiempo de Krishna. Entonces, ¿cómo es posible que... ¿Cómo era la pregunta? Que se pudiera medir un segundo de Krishna si en el mundo espiritual no existe el tiempo. Yo no sé. Preguntas. ¿Cómo se puede medir un momento de que si no existe el tiempo? Si Krishna quiere, él puede, ¿no? Sí. What was the question? Well, you explained this weird question. We were reading yesterday that one Nimesa is one moment for Krishna, in Krishna's world. So the question was, how can we measure the time in the spiritual world if time does not exist there? That's the question. That's the question. You got the question, understand it? Okay. Now this is our problem. We measure or imagine everything according to our experience now in this world, ¿no? Todo estamos midiendo y tratando de entender según lo que experimentamos y sabemos en este mundo ahora. And it's just not possible. It's not, you can ask many questions like this and there will be no answer. This is inconceivable. No se pueden poner muchas preguntas de ese tipo y no hay como una respuesta porque es inconcebible. Like somebody asked Prabhupada, if in the spiritual world, if they eat, what happens to the eatable? Will it be digested? And if, how does it come out? ¿No? O sea, alguien preguntó una vez que cuando comen en el mundo espiritual, ¿qué pasa con la comida? ¿Cómo se digiere y
si sale como sale. So, because we think in our terms, no, pensamos en nuestros términos, and I think Prabhupada he simply said, when you go there, you'll find out. Y simplemente dijo que cuando vayas ahí ya te vas a enterar. Because how can you explain? Porque Maharaj no se puede comparar, digamos, algo espiritual con algo material. No, Es how can you? completamente incompatible. Claro. Yes and no. At the same time, now this is inconceivable. At the same time, Prabhupada also said, if you want to know something, how Krishna is, you study yourself. ¿No? Y al mismo tiempo, dijo Prabhupada, si quieres saber cómo es Krishna, te puedes estudiar a ti mismo. Now, how is that to be understood? ¿Cómo se entiende esto? En el sentido, he's a person. He has senses, he has a mind, he has desires, and he has interactions. He's a little late, 5 minutes late. Interactions with others, ¿no? Él tiene es una persona que tiene sentidos, tiene su mente, inteligencia, deseos y interactúa con otras personas. In that sense. But the quality is, yes, completely different. It's not, yeah. But at the same time, there's some similarity. This is a reflection. Pero hay algo similar. Es un reflejo. Between the, we have some, yes, I have a shadow here. So between the shadow and my hand, there's some similarity, entre la mano y la sombra, hay algo similar. But actually, if you look at it, it's completely different. Pero es muy diferente. So, anyway, yes, please. Eso del Nimesa, ¿dónde lo pone? Lo voy a mirar, lo tengo en mi documento. Ahora no lo pone. No, aquí no pone Nimesa. Ponerlo en sueño, pero no pone. Bueno, pero como el verso ponía eso, estuve mirando el tiempo del señor Brahma como un momento. Es en el canto 8, puede ser. Bueno, no lo sé, lo tengo apuntado en el ordenador, luego lo voy a mirar. Iba a levantarme a buscarlo. Eso puede ser en relación a Mahavishnu, Sí, a la relatividad del tiempo, pero sí. En Goloka no creo que se... Yo Ajá, será en relación a Mahavishnu entonces. En Nimesa. Probablemente. En Nimesa será en relación a Mahavishnu. Sí, yo en relación a Mahavishnu. Él sabe. Sí, yo lo he leído. En el Mahavishnu dice que cada universo que se expande y que vuelve a él para él es un Nimesa, 3/5 de segundo. Ajá. Eso viene, Es para Mahavishnu. creo que en el canto 3. Okay, resuelto, el problema resuelto. That Even if Krishna wanted. Y yo quería contaros una experiencia que tuve. O sea, yo hace muchos años, hablando del tiempo, tuve un sueño. Yo me acosté me dormí un momento a las 9, era a las 9 porque yo vi el despertador. Y de repente tuve un sueño que era pues como el Mahabharata de largo. Larguísimo. ¿Cuándo viste el reloj? ¿Antes de dormirte? ¿O después? Sí, me dormí porque yo vi el reloj. Y me desperté un minuto después. Y había soñado que como si hubiera sido, o sea, para que te des cuenta de lo relativo que es el tiempo. O sea, depende. Hay veces que... Sí. Eso, como dicen, cuando uno muere, toda la vida pasa en un segundo como una película. A veces dicen, yo no lo sé porque todavía... ¿Tú lo has visto? Sí. Wow, look at that. Cuéntanos. En fin, relativity of time, la relatividad del tiempo es un hecho. And Brahma, when the Brahma Vimoha-lila, it's 1 second for him, he goes back and 1 year has passed. ¿No? O sea, cuando él vuelve a ver cuando robó a los teneros y los niños, volvió en un momento y había pasado un año entero. And as we know, 1 day here is 6 months in the higher planets. ¿No? Un día aquí son como 6 meses en planetas superiores. So, not surprised. No surprise there. No es sorprendente. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Radha Damodara Yashoda Matari ki jai.